Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my students and welcome again to English for Iraq. This is me, your English teacher Ahmad Qasham, and today my students we are studying in Unit 7. As we learned, Unit 7 is about the world around us. Now in the fourth lesson we will be learning about how to protect the rivers. So the title is Please Keep the Rivers Clean. Let's first start in your student book. Now, in the student book on page 76, my dear students, with the title Please Keep the Rivers Clean. من فضلكم أبقوا الأنهار نظيفة. هذا هو عنوان الدرس. Now, what do we have here? Read the text and match the paragraphs to these topics. Topics يعني المواضيع، والمقصود بها هنا هي هذه العناوين التي يجب أن نقوم بإيصالها للفقرات الموجودة ضمن النص. لدينا 4 فقرات. Now let's read what needs to be done. ما الذي يجب عمله أي من أجل حماية الأنهار. B. Water in Iraq. المياه في العراق. C. The solution الحل من أجل حماية الأنهار. Water pollution in rivers التلوث المائي في الأنهار. Now this is the first task for us to do about this text, and the second one here at the bottom, find words in the text that matches these definitions التعاريف. So we should find in the text, in this text some words that matches the definitions. Let's read the definitions. Here, a person who does a job without pay. شخص يقوم بعمل ما. الجوب عمل without pay بدون مقابل، بدون أن يدفع له. To add harmful things to water. أن تقوم بإضافة أشياء ضارة. harmful يعني ضار. أن تقوم بإضافة أشياء ضارة للمياه. ماذا يعني ذلك في النص؟ Now, to drop rubbish. أن تقوم بإلقاء القمامة. The last one, places where animals live. الأماكن التي تعيش فيها الحيوانات. Now, my students, we can't answer any of these questions before we learn the new vocabularies. So let's soon move to learn the new vocabularies in this lesson. After that, we will come back to answer these questions. So my dear students, with the new vocabularies, we have river, النهر, sewage, like this. But in American English, they say sewage. Rubbish. We have already learned this word. Industrial. This is the adjective. And industry. الصناعة. Industrial. صناعي. What else? Waste. القمامة. But here we mean to some extent clean waste, like papers, plastic bottles, etc. Ton means a ton, 1,000 kilograms. Destroy, this is a verb. Natural. Litter, here it's a verb. Litter means يرمي في القمامة. Damage يسبب الضرر. Volunteer, this is very important my students. Volunteer means المتطوع، الشخص الذي يعمل دون أن يتقاضى المال. Habitat also, this is very important and a new word.
means موطن الحيوانات، مواطن خاصة للحيوانات. effort جهد. effort. We don't stress the R here. effort. power station. power station means محطة توليد الطاقة. power station. What else? wildlife. stream means جدول. We are talking about the stream of water. clean up. solution. This is very important. solution. In our lesson, this is very important. الحل. pollution means تلوث. So solution الحل, pollution تلوث. definition تعريف. definition. This is very important on your exam paper. boating. clean minds. عقول نظيفة أو سليمة. We don't mean here, my students please, عندما نقصد عقول نظيفة أي نقصد أنها سليمة من الهموم ومن المشاغل، أي تستطيع أن تفكر بشكل جيد. clean minds. The Euphrates means نهر الفرات. This is important. the Tigris نهر دجلة. Now back to your student book on page 76. My students, let's read together this text. When we finish reading, my students, we can do the exercises about this text. Now, Iraq, with its two great rivers running the length of the country. العراق بنهريه العظيمين great عظيم rivers running the length واللذين يتدفقان على طول البلد the length of the country is unable أي غير قادر to provide drinking water for most of its people. غير قادر على تزويد provide يزود غير قادر على تزويد مياه الشرب drinking water مياه الشرب لأغلبية شعبه أو الناس الذين يعيشون في العراق. There are a lot of fewer fish than there were before. هناك أكثر بقليل من أعداد السمك التي كانت من قبل، أي تضاءل عدد الأسماك. سوف نعود لتوصيل للعنوان المناسب كما شرحنا مسبقا مع هذه الفقرة، ولكن الآن نكمل دراسة النص كاملا. The two rivers are polluted with sewage. النهرين are polluted ملوثين with sewage بمياه الصرف الصحي. Rubbish and industrial waste وكذلك بالقمامة بالقمامة الصناعية أيضا industrial waste أو بالفضلات الصناعية التي تطرحها المعامل. Millions of tons of waste go into the rivers and streams every year. ملايين الأطنان من هذه القمامة تدخل إلى الأنهار streams كما شرحنا جداول الماء every year. This destroys the natural habitats of the wildlife and damages our beautiful rivers. يؤدي ذلك إلى تدمير destroy يدمر destroys هنا present simple حاضر بسيط. the natural habitats وهذا يدمر المواطن الطبيعية للحيوانات. habitats هذه كلمة مهمة. habitats أي مواطن الطبيعية للحيوانات of the wildlife حياة البرية. and damages يلحق الضرر أيضا بمعنى يهدم أو يلحق الضرر our beautiful rivers ويلحق الضرر بأنهارنا الجميلة. It also causes huge damage to health
كما يؤثر ذلك أو يسبب huge damage ضررا عظيما لصحتنا. This is the second paragraph. Now the third one. The river water must be safe for drinking, fishing, swimming and boating. مياه النهر ينبغي أن تكون ينبغي أن تكون آمنة للشرب أيضا لاصطياد السمك، أي الأسماك يجب أن تكون غير آخذة من هذه السموم التي تطرحها المعامل، swimming وللسباحة and boating ولركوب القوارب. We can make our rivers safer and healthier for wildlife and people in fact. Now, ونحن يمكننا أن نجعل أنهارنا أكثر أمانا وأكثر صحة للحياة البرية وللناس. Everyone should، كل واحد أو على الجميع ينبغي أو عليهم should للنصيحة as we explained should do something to keep the rivers clean. First, we must stop littering. أول شيء علينا أن نوقف littering أي رمي هذه القمامة. We can make teams of volunteers to pick up the rubbish along the banks. يمكننا أن نشكل فرقان من المتطوعين، أي مجموعة من المتطوعين pick up لالتقاط لجمع هذه القمامة على طول banks يعني هنا ضفاف النهر. The river will clean itself if we stop littering. والنهر هو سينظف نفسه، أي لأنه ماء جار، إذا قمنا نحن بإيقاف رمي القمامة. Then we can also lead river clean up efforts. ثم يمكننا أن نقوم ببعض جهود التنظيف للنهر من فترة لأخرى. People can force the government to do something. الناس يمكنهم أن يجبروا يمكنهم أن يجبروا الحكومة على فعل شيء ما. وهذه هي الفقرة الثالثة. This is the third paragraph. Now we move to the fourth one here. To stop sewage and waste from factories. إذن الناس يمكنهم أن يجبروا الحكومة، يطالبوا الحكومة بأن يعملوا شيئا ما لإيقاف الصرف الصحي ورمي القمامة من المعامل. Hospitals والمشافي and power stations ومحطات توليد الطاقة. Flowing into the rivers يعني المتدفقة إلى النهر. Remember, you are the solution to river pollution. أنت تذكر. Remember تذكر بأنك أنت الحل. Solution الحل لتلوث الأنهار. How? If we want to have clean rivers، إذا كنا نريد أنهارا نظيفة، we must have clean minds. إذا كنا نريد أنهارا نظيفة ينبغي أن يكون لدينا عقولا سليمة، أي تحسن التفكير في كيفية الحفاظ على البيئة وعلى مياه الأنهار. And now we do the exercises for matching the paragraphs with the topics. The topics, we mean here these phrases, like titles, suitable titles for each paragraph. Now, for the first paragraph, we talked about what? We talked about water in Iraq. So the answer is B. Now, the second paragraph, we talked about what? We talked about water pollution in rivers. تلوث الماء في الأنهار. The third paragraph, we talked about what needs to be done.
ما يجب فعله لتنظيف هذه الأنهار وإعادتها سليمة صحية. Now, the last paragraph here, we still have only C, the solution, الحل. Now, we come to this exercise, definitions. We should find some words in the text which means the following. Now, the first one, a person who does a job without pay. This is, of course, the volunteer. The volunteer, المتطوع. Now, the second one, to add harmful things to water, etc. أن تضيف شيء ضار أو أشياء ضارة إلى الماء. This is, of course, to pollute the water. أن تلوث الماء, pollute the water. The third one, to drop rubbish. To drop rubbish أي أن ترمي القمامة. To litter. Now, the last one, places where animals live. This is, of course, the habitat. The habitat means مواطن الحيوانات الطبيعية. And finally, my students, we come to your activity book on page 98. What do we have here? Now, we have only one exercise, but my student, this exercise is very important. Please pay attention to this. This exercise is very important for your exam. Now, read the text on page 76, which we have already read it. Now, about the water in Iraq, of your students' book, and answer these questions. Write short answers. Now, the first question, name the two great rivers of Iraq. Of course, the great two rivers in Iraq are the Euphrates and the Tigris. إذن سمي النهرين العظيمين في العراق هما the Euphrates, نهر الفرات, and the Tigris. Question number 2. Name 3 negative effects of river pollution. سمي ثلاثة negative effects, ثلاثة آثار سلبية of river pollution لتلوث النهر. We can say like this: it destroys the wildlife, damages the rivers, and damages our health. إذن يدمر الحياة البرية، تلوث الأنهار يدمر الحياة البرية. damages يلحق الضرر ب the rivers الأنهار, and damages our health ويلحق الضرر بصحتنا. Question number 3. Name 2 things that can be done to clean up Iraq's rivers. سمي 2 أو شيئين يمكن أن نقوم بهما, can be done, لتنظيف أنهار العراق. We can give this answer: to stop littering, to stop sewage coming from factories. إذن أن نقوم بإيقاف رمي القمامة, littering, to stop sewage coming from factories, وإيقاف الصرف الصحي القادم من المصانع. Question number 4. Name 2 activities people can enjoy in clean rivers. سمي نشاطين يمكن للناس أن يقوموا بها في الأنهار النظيفة. We can answer like this: swimming and fishing. Now, question number 5. Which 3 buildings create sewage and waste in the rivers? ما هي الأبنية الثلاث التي قد تسبب أو التي قد تخلق الصرف الصحي والقمامة في الأنهار؟ We can say factories, hospitals, and power stations. This is everything for today, my students.